音がかぶってた。はい。アウターワールド。ちょっとだけこれプレイしたんですけど、ほとんどやってないんですけど、どうせなんでライブでやろうかなっていうことで。序盤のちょっとだけ一つの街に着いたかなぐらいのところまでやりましたけどね。じゃあ、ニューゲームでやっていきます。ノーマルですね。で、オン。ライハ 0624N さん、こんばんは。こんばんは。むしゃむしゃパンツさん、こんばんは。こんばんは。Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny.When you go out of this world, 29そぼろさん、こんばんは。初めて配信来ました。よろしくです。こんばんは。よろしく。また冷凍です。ライハ 0624N さん、恒例の冷凍保存、わら。今度は宇宙です。Hundreds of thousands of colonists will have to drift out here forever, just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. ステータスを決めるみたいです。これは減らしたり増やしたりすることができますね。で6ポイント触れるってことでしょう。貧弱なやつにしようかな。強さ片手剣、これ近接攻撃に関係するみたいですね。貧弱になるペナルティがつく。クリティカル。これ普通でいいや。で多分ホルアートの3とかの方に近いと思うんで、多分話が必要でしょう。っていうことで魅力を上げます。魅力マックスにしてあとは1個ずつとこうかな。これで3つですね。気力がない。気力は騙しか。知覚バカでいいか。魅力にこっちにガン振りしとこうか。もうしゃべりでごまかすやついやこれ動画にするかどうかちょっと分かんないんですけど、普通にこんな感じしとこうかな。気力だけ上げとこうか。知覚バカでいいや。これでいいでしょ。で近接じゃなくて範囲と話を取ってきます。会話でこれだと
説得がいいんじゃないの。 Handle bits for a living, huh? 説得に傾けて、まあはっきり言ってこれ一人称なんでもう男でいいっす。まあ、顔はまあどうでもいいんだけど、男なんでも顔はどうでもいいです。まあこれでいいっしょ。はい、男に興味はない。髪型どうしようかな。特徴、別にいいや。ライハ 0624N3、力も知恵もあまりなく口から出任せで生きていく主人公、わら。もっともっと傾けていきますけど、なんて名前にしようかな。適当。男だしどうでもいいです。男男はどうでもいいですわ。まあ魅力だけのやつです魅力と口先だけで生きていきます。Looks to be your lucky day, my friend. ニューベガスはやったことないんで分かんないんですよね。ライハ 0624N3、男でのキャラ制作に心が全くこもってない、わら。男に興味はないです。 Initiate skip jump. 女だったらすごい時間かかります。女だったらすごく時間かけますけどね。Shit. まあ変な人しかいないかなこの世界は。とりあえずAh, there you are. Wondering what's going on, eh? A bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. 遭難したんかなこれ。 Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! こう勝手に回答されたみたいけど遭難したんだろうかなこれは。Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you.
着陸。ライハ 0624N3 キャラ作っても3人称にできないんでしたっけ？3人称できないんじゃないかな。これ1人称ですよね。Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his 下 ship 敷 go きに to なってるんです waste. よね、こいついきなり。出落ちだし。 Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? ホーソンさん Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the 潰れ party て in my ます。 head. いきなり Shame about the whole 出落ち。 squashing thing. Nasty way to 速 go. 攻で出落ちですね。装置つけて速攻で逃げんとぶつかいかんかったみたいですね。下敷きになっとる。これボタンが配置が標準かな。標準がいいでしょう。しゃがまないといけない。よいしょ。まあなんかこんな感じになりますね。なんか変なやついるんだけど、一応お肉は取れるみたい。ダッシュ。人が死んでますな。なんか食われとるんで、なんかやべえやつがいる。こうなんもなかったよね。赤いのがあるのでまずいね。草むらだったら隠れられるみたいな話でしょ。絶対やばいやつやな。武器持ってないっちゅうの。マーカーが出るんでいいですね。出して逃げますけど。You see now, you've been frozen for a while. 冷凍スリープの後遺症 Bound だ。 to be unforeseen side effects. 副作用で時間がスローになる。これ高いけどどうにかならんのかな。どうにもならん。うおし、絶対怪我するなここ。無理です。今回復パックが11個あるみたいですね。さっき1個拾ったんか。 Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. 使っちゃった Hope み you たい don't から mind me omitting this little exchange for my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my 銃が side. 暴 I 発 mean, し合う。 what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. あれやべえやつね。Spacer's choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? You'd better take my gun then. Careful. It's worth more to the company than I am. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. そんなんいいから。 You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. ツナ缶。 The Hope?
Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. なんか落ちた。つながんか。よこせあれを取れんな。これ鍵開けるやつみたい。数がないと開けられない。つまらないもの開けたく、これ爆発するの。とりあえずセーブしておきます。ここに何個かありますけどね。全部消していいです。ほとんどやってないやつだから試しにちょこっとやってみたんですけどね。後遺症がまあ一応ちょっとだけ時間経過が遅くなる。これで紫色のゲージを消費して時間を遅くすることができます。あそこに一人いるね。あれを撃てってことみたいです。やべえ、たまんねえじゃん。近接はやめてください。ジャンプボタン。あ、2回押せるのか。ジャンプ。ああ、こんなことできたんだ。今頃。なんか足音がするんだけど。さっきのやつらか。まあスカベンジャーは変わらないですけど。まあこれで一応開けれるみたいです。ハッキングセキュリティを通過できるスキルがあれば、スキルとあとはなんかピッキングツールがいるんでしょ。開けたくないけど、まあ一応開けときましょうか。ピッキング5個消費するみたいですね。いらねえんすよ。これ近接武器だから。うち近接弱いんですけど、このキャラクターとりあえずセーブしときますけど。自動的に戻らない。やだなぁ。死んだか。なんか持ってたね。さよさん、こんばんは。こんばんは。ファットウッドさんみたい。そうですね、3に近いですよね、これ。なんかニューベガスを作ったところと同じだった。あれ ?3 人いたと思うんだけど。どこで殺したかわからん。こいつない。破片だし。あれもう一人はどこで死んでんの？いや、わからんな。どこで死んだかわからんな。クソ。
武器管理。なんか壊れるみたいなんですよね。これもちょっと壊れてる。修理が必要みたい。耐久度があるのかな。武器はこれで交換する。あと装備ってなんかライハ 0624N3。確かに耐久があるのは3とかだ。あ、そういえばありましたね、耐久。防具。これ敵の服着てたら話すことがちょっと変わるんですけど、さっきなんか拾ったような気がする。食べ物とか。新しく拾うとこのマークつくのか。これは何だろう。ジャンクなのかこれ。金になるだけかなこれ。これなんだ。ジャンク入れ。まあいいや。よくわからん。まだ全然わかんないんですよね。武器とか修理とかあんましたことないんで。ちょっとそこまで行っただけなんで。全然わからんすこのゲーム。こいつら味方みたい。味方っていうか、さっきのやつ。さっきの男の仲間でしょ。ボタン間違えた。Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. 洞窟にいるぞ。Really? How is he? Shouldn't have done that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. 所有者を探してんのか。騙しとこう。 You think? Most marauders can't even talk. The criminals do attract other criminals by their own nature. You know what? あれ駐車違反。 You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. よし、じゃあやっちゃってください。みんな死んだ？強いなお前ら。サーベルとかいらないんだ。肉がついてる。Not just anyone has chosen to enforce landing regulations, you know? I had to fill out 4 whole forms. This is gonna take a lot of paperwork. さっきの潰れたやつの船。このわけわからんやつと話をしないと。Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit your... Hello, Marauder.
I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. 暴力的な Please 罰。 return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. やべえやつです。I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. むちゃくちゃいい夜。 Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3, 2, 1. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express disappointment. This vessel is the registered property of Captain Alex Hawthorne. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. 死んだよ。 I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? 意味がわからんけど、まあいいでしょう。なるほど。じゃあ俺が放送音だ。 I see your powers of deductive reasoning remain intact. よくできました。 Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. エンジニアに効果あるのか。 Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. ライハ 0624N3 意外に発想が良いコンピューター、わら。 I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? 気に入った。 Thank you. I appreciate your ご協 cooperation. 力に感謝します。 Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. 死んでねえから。死んでねえから。あ、レベルを上げる。スキル向上。管理トレーニング。レベルをアップをするためにスキルポイントを調整。うん。まあ10ポイントか。リーダーシップとか。とりあえず全体的にどれが必要か全く分かんないから何とも言えないです。近接だけサボっとこう。近接だけ振らないと。防具。あと何あげようか。潜伏。てか銃をあげないと。まあ適当でいいかな。分かんないし。あ、違う。適用しないといけない。はい、いいですよ。まあなんかよくわからんけど、まあとりあえずやってみよう。なんか特殊能力、特殊ポイントで買うことができる。
まあとりあえずやってみよう。1個取れるのか。1段階目基本体力、まあ体力もらっとくわ。他に何があるの？速度とか武器、防具っていうか基本防御力アップ、まあそういうのは重量があるのか。仲間の倒した、まあこれでいいです。かなり打たれ弱いですから。ノーマルってどうだろう。どれくらい強いのかな。These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. 無視してくれと。このクソ弱い銃いらねえぞ。I suppose everything on the unreliable belongs to you now. 作業台です。Captain, help yourself. No, really. なんもねえし。なんかあるかな。一人称はあんまり使わないから慣れんな。ここになんかあるんですね。Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. キャラクター再設定。金で再設定できるんかな。一回振ったのを振り戻すことはできる。ここにセットせんというか。というわけでいくか。これ反対だ。登れねえと思った。階段反対だった。特に何もないな。つながる。空っぽだ。あと鍵かかってて開けれないです。鍵開けツールがないです。これとか閉鎖されてる。あと荷物いらないやつはジャンク、日記とか。これで見るってことですね。とりあえず星を探索せんというか街を見つけないと。クエスト結構マーカーが細かく出るから分かりやすいことは分かりやすい。これ倉庫ジャンクに移すか。近接とか近接は全部捨てるんですこれもなんか壊れてるんだけど少し。でも銃しか持ってないとやばくないんですか。弾とかなくなるんじゃないかな。もう相手から奪うしかないし、この銃めちゃくちゃ弱かったんですけどね。アイテム修理が壊れてるのこれ。これって93とかいうなんか弱い銃なんだけど。直しとけや。とりあえずもう行こうかな。よくわからんし。Say, this wouldn't happen to be your ship, would it? Because you sure walked in it like it was your ship. And if this ship is yours,
Well, mister, you owe 罰金 Spacer's 払わんとい Choice か a ん。hefty fine. Afraid we gotta dock your ひど pay. くない？まあこれでいいやろ。Yeah, fair point. I'll let it go this time. If you're looking to help us out with our marauder problem, talk to Constable Reyes over in Edgewater. Edgewater's not too far. Just follow the road east of here, over past the cemetery. Now, if you'll excuse me, I need to inspect the crime scene before I make my report. スキルで会話の選択肢が増えるってことやな。こいつは結構話ができるので、あと技術とかも高ければ技術の関係の選択肢も増えるのか。誰かいるんだけど。いや皆さん敵ですよ。あいつら戻っていってるんだ。一定のところまでしか来ないのかな。弾ないんだ。あんまり弾打ちたくないんだけど。やめて。やめて。あいつ死んでんの？生きてるじゃん。当たってる？当たってんの？もう死んでたか。ゆっくり倒れてるから死んでるかどうか分からなかった。弾をください。耐久度はしんどいな。武器壊れるのはしんどい。空っぽじゃないか。88。弾は持ってないのかな。本番がいるのか。Whoa, hey, where'd you come from? これ怒られるな。Don't go ambling out in those hills. That's marauder territory, friend. You talk too pretty for a marauder. Most of them just grunt and yell. Ain't safe ライ out ハ here. 0624N さん、なんで日本語じゃないのかな、しょぼん。日本語だったらいいですよね。これ読むの大変なんだよ。もう放送になりきるか。Pleased to make your acquaintanceship. I'd shake your hand, but I've been hauling corpses. You don't want none of that on you. Name's Silas, junior in humor for the town of Edgewater. We're all part of the Spacer's Choice family. Definitely not the junior in humor, that's for sure. If you've got business inquiries, you should stop by Reed Thompson's office. これを進む He's と up in か。 the tower above the cannery. Head into town, follow the road. Look, you obviously ain't a worker. What's your racket? You a smuggler? Freelancer? Got a knack for being discreet like?
There's money to be made, long as you keep your nose clean. Edgewater is a company town, board-owned and operated. That includes the cemetery. None of us own our grave sites, we rent them from the company. Renting means money. Money means paperwork. Paperwork means signatures. Some of our families become a mite delinquent in paying their dues, you see. まあやってみるよ。Four workers still haven't paid up. 4人。 Phyllis, Conrad, Ludwig, and Martin Abernathy. He's a special case. You may want to twist his arm a little. 取り立て屋さんですか。 Conrad's got a barbershop in town. 床屋。 Phyllis works at the 缶 cannery most 詰工 hours. 場。 Abernathy, I ain't seen 会 him って in ね a え few のかい。 days. His domicile is near the cannery. You'll find him in town. All except Ludwig, that is. He's over by the landing pad. He just is. Look, I don't want to get into it. Just make sure he pays up. Yeah? まあいいか。井上話を聞いてもしょうがない。缶オケか。日本語版だったらさっさと進められますけどね、じっくり読まないとよくわかんない。結構変なやつばっかだから何言ってんのかわかんなくなる。まあ、フォールアウト4の方がいいけど、会話とかはこっちの方が優れてるような気がします。主人公は喋らなくてよかったよね、やっぱり。主人公は喋ると選択肢が少なくなりますよね。4は少ないよね、選択肢。どうしてもね、選択肢が減るわな。And your rations yet? Yep. 2 whole cans of saltine. この中の。Wonder if the plague's ever gonna. Sorry, I'll just be a minute. ライハ 0624N さん。確かに主人公は喋らない方が良いな、わら。声でなんかキャラクターが決まっちまうんでね、やっぱり難しいとこですよね。喋った方がいいけど、喋ると声がね、いい声だと悪いことできなくなる。ボタン間違えて、すぐ銃構えるのがちょっと嫌なんだけど。The grease monkey, Argo? I'm sorry. こいつがボスか。 Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. 修理したいんですけど。 Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us.
Once their power is shut down, you can have their regulator and be along on your way. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. No, I do not imagine they will be pleased. But like a parent disciplining an unruly child, you will be doing them a kindness. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. 工場から逃げたして。My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her followers. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. 仲間はちょっと、なんかボタンで動かすみたいですよね。ここに横にボタンがある。Sure, on my way. Be right there. Heading back. よくわからんけど。いまいち使い方がわからん。長押しで戻ってくるのかな。Hey, mister, can we talk? は？ Sorry. Can we talk? ん？なんかよかよ。Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. 脱走者の話か。なるほど。Oh, he ain't a liar. He believes every word he says. It's just, he doesn't always get where other folk are talking from. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. 選択せんといかんみたいですね。どっちにつくか。I don't know anybody well.
I mostly listened to them talk, kept my head down. There was a boy named Thomas who used to follow me around, asking questions about the stuff I fixed. He was real sweet to me. Not any sort of dissident. Life's hard here. Especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Max. Thanks, mister. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. 牧師のところにはこれか。あっちか。牧師さんはいるのか。こっちじゃないのか。どっから入るんですか。どっから入るんですか。こっちなのか。このマーカー2つ出てんだけど。入り口が2つある。何のマーカーかわからんな。Yes, Mr. Thompson. I'm fine, Mr. Thompson. Never been healthier. Whoa, did Mr. Thompson send you? 違うよ。 Well, you tell Mr. Thompson I'll be right at 金 my を post. 返しに来たのこれ。 Bright and early tomorrow, because I'm definitely not plagued. As spry as a spring chicken. That's old Abernathy. You some sort of wandering alienist? Walking into a man's own domicile, pestering him 金 about 取りに来 his たこ mental とになっ state? ちゃった。違うクエストになってる。回収しに来たんですけど。Silas knows, doesn't he? That's why he sent you. That's why he wants me to pay up. He knows. I'm dying. I'm not long for this world. The date of my expiration is fast approaching. And soon I shall be ushered through the great cannery in the skies. Don't say that, Mr. Abernathy. You still got a couple decades in you. I'd steer clear, Ms. Holcomb. My affliction's bound to be contagious. It's plague. Has to be. Silas knows. He knows I got one foot in my grave, and now he wants to charge me for the other one. I'll pay your fees. I don't want any trouble from Silas. But if you could see a way to freelancing for me, I could really use the help. 何何よや。なんでまた頼まれんだいけんのかい。There's a cache of anthracillin tucked away in the old community center. Powerful stuff. Stronger than what we got, anyway. I need you to break in, nab that medicine, and bring it back to me. 何そのまたがしみたいなこんな頼まれるの。 I'll do what I can. I tried medicating myself with adrenatime. Didn't do much for me, as far as I can tell. Anyway, I can't just buy medicine. Distribution of medicine is strictly prohibited to any workers beneath the acceptable margin of health. Company policy. 死ねってこと？ I
More like the company won't treat me because I'm not healthy enough. You will not find any guards within sight of that old place. Marauders, on the other hand. It is a reality of life in the Vale. Grass is brown, sky is gray. Marauders are outside the walls. So you'll do it then? どうしたらそうなる？考えてるよ。なんでお前の仕事をせんといかんのか。ライハ 0624N3 なんか戦いより話の方が多そうだな。これ話がメインみたいですね。またこのサイドクエストを言う、クエストがクエストになるし、もうこれか。もうマーカー間違えたわ。ああ、これ教会か。あ、これだ。こいつか。牧師。間違えて変なやつに話しかけちまった。Yes, what is it? You're an outsider. 話がメインですよね、これね。Vicar Maximilian de Soto. まあ3もこんな感じだったし。Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. And Ms. Holcomb as well. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. Just tagging along, Vicar de Soto. Don't mind me. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling, this season's tossball predictions, the quickest way out of town. Not to put too fine a point on it, but your choice of wardrobe is not precisely common hereabouts. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Pretty universal here. Except for Ms. Holcomb, who, for some reason, doesn't seem to have much to say to me. Isn't that right? It's just... there's more to it all than numbers. Sorry. Oh, nothing could be further from the truth. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town. 仕事で目が死んでる。話を元に戻すんだ。話がそれてる。 I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working people here. Yes, and thank you for pointing it out. It is wrong of me to succumb to distress. This place could be so much more, and I will continue in my quest to make it so. But what? I thought you would talk to him. いやいや、話してください。 You wanted to speak めんどく to さい。 me, Ms. めんどくさい。 Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. ですよね。 I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. They rejected the order of society and lived beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice?
Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are. If you don't mind a bit of unsolicited advice, be cautious on your way to the geothermal plant. It is not as safe as you might assume. The marauders I met when I ventured outside the walls might agree with you. Bastards snuck up on me while I was dutifully hunting for a banned book in a collector's library. Barely escaped with my life. But you see, one of the reasons I transferred here was to get my hands on that heretical text. If you managed to acquire it for me, I'd pay quite a handsome sum for the book. また仕事ですか? It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name M. Bakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? はい、分かった。探したら。Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. なんか仕事頼まれまくるね。Coming back. I'm going. あ、これはちょいっと押すと Hey, moving out. そこに行くわけですね。相当短く、これくらいで押さないと。ライハ 0624N3 一人に話をするだけでクエストがどんどん増えていく。わら。どんどん人頼まれるよな。他に頼むやつはいないのか。何でも屋さんでもいないのかな。話するたびに仕事が増えていくんですか。そんなできないです。てか話ばっかりでこれ1時間ぐらい経ちそうですね。もう1時間経ってるし。話し出したら止まらないな。ずーっと話を聞いてしまう。ちょっとクイックセーブしとくよね。あ、クイックセーブはないんかい。セーブですね。あれ門番か。あ、門番かっていうかここか。Not today. Just helping this fella. ライハ 0624N3 もう戦ったのがだいぶ前のように感じる。わら。あれドア出るとこ間違えたんじゃねえのこれ。来たとこに出てしまった。なんかあそこにマーカーついてるわ。反対側から出ればよかった。反対に門があるだろう。なんかすっげえ街を回らないといけなくなっちゃって。何このライン怖いんだけど。これ道のラインか。これ道にラインが入ってるんですね。野生動物の声が聞こえるんだけど大丈夫か。外にいるやつはみんな敵なのかな。ああ、いかんねこれね。なんか強そうなやつがいるんだけど、あの名前のやつなんだよ。ちょっとセーブしとこう。なんちゅうかこれ話すゲームですね。そこに人がいる。なんだそれ。名前があるんだけど。いやいやお前突っ込むんじゃねえって。
込みすぎだろお前。死んだか。てか弾がないんだけど、どうすんだ弾。うん、弾持ってたみたい。美術展が存在し、備品か、耐久性に優れてるやつがあるのか。ああ、ここに爆弾みたいなのがあったのね。死んどる。細かくセーブしとく。クイックセーブとかないのかなこれ。なんか、やべえ、なんかいるぞ。やべえやべえやべえやべえやべえやべえ。うわ、多いくね、ちょっと。やべえ、なんか、わ、それでも来るのかな。突っ込むね、君。やべえ、爆発するやつの近くに。やべえ、弾がね。あ、それ爆発するから近づきたくないんだけど。俺はトロになんだ。なんで当たらなかったんだ。なんかいい銃持ってんじゃん。持ってねえ。なんかさっき銃持ってたじゃん。近接か、こいつらも。銃持ってないじゃん。なんかいい銃持ってないのかよ。とりあえずセーブしとこうか。いちいちセーブしないといけないのかこれ。いや、てかあそこにいるやないですか。なんか多いなここ。弾なくなっちゃうじゃないか。わかんないのかなあいつら。あ、なんか突然レベル上がったの。何してんのあいつ。くつろいでんな。やべえ、なんかやべやべやべ。なんか引っかかってる。やばいです。なんか変な銃持ってる。すげえ、こっちばっかり、こっち無視してて。おいおい、なんかアサルトライフルか。ライハ 0624N3。音楽ない中急にレベルアップの音はびっくりする。しょぼーん。なんだあれ、あの銃。フルオートなんか。やめてよ、ハンドガンだぞ、お前。アサルトライフルみたいで撃ってくるのやめてくれ。お前背を向けるんじゃない。これでバラバラになった。急に当たらないんだけど、なんでだろ
タッピーだから。あれ広いね。バラバラになってんの。本体がない。ここに爆弾あったのか。気づかなかった。これバラバラになって拾えなくなってるんだけど。あれ拾った？俺何か。バラバラになっちゃったんだけど。なんかレベル上がってたんですよ。範囲攻撃を上げて、防御力を上げて、会話を上げて、潜伏を上げて、技術を上げて、このリーダーシップってなんだろう。リーダーシップとかいるんか。将来的にいるんかな。なんかよくわからんけど適当に上げとくけど。ライハ 0624N3、フォールアウトぐらいバラバラにならないのか、わら。適当に上げたけどいいかな。序盤だしいいだろ。別に他は分かってないな。メッセージを届ける。まあ先に植物園に行かないといけない。サーベル使わないからさ。いやまあとりあえずクイックセーブする。クイックセーブなかった。セーブだ。マサオっていうキャラクターがいる。適当にキャラ作ってたんで。弾がないんだぞ。機体がしんどい。弾がないぞ。ここどこ？なんか向こうだな。こっち道なりには行けないのかな、もしかして。あ、どう考えてもあそこ発電所じゃん。こっちじゃねえ。先に植物園はどこだ？こっちか。ちょっと待って。あれ？あっちか。お、誰かいる。あ、なんか死んどるぞ。Move along, stranger. We don't want any trouble. どちらさんですの？ I don't know you. Whatever you're looking for, it ain't here. Move along. 何が？ Answers, huh? You must be one of those philosophicals. Already got ourselves one of those. Yeah, that's us. And you can tell Thompson we're doing just fine by ourselves. If you're gonna start wandering around my camp, know that I got my sights on you. Over in the hothouse, tending crop. Enough with the questions. No offense, but I've got a lot on my mind. Well, look at you, buzzing around the Aether with your very own ship. Rest of us gotta make do with the ground at our feet. No, I'm sorry. That was unworthy of me. Lady named Joey went missing some nights ago. Just up and vanished without a trace. Now I'm pacing around wondering if marauders got to her.
It's not like Zoe to go wandering. Figured she might be out scavenging, but that ain't exactly her talent. Can't imagine where she's gone. 手がかりを探す。また仕事が増えた。Could do without the gallows humor. I'll tell you what I can. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. まあそりゃそうでしょう。Little ways ago, she was always obsessing over her serial dramas. Wanted to see what the fuss was about. なんで調べたんだよ。Could be. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skill as far as I could tell. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. What is it? なんかまた仕事が増えてしまったね。なんでいきなり行方不明の人を探さないといけないんだ。弾がねえんだって。この中にいるのか。入り口がここかね。これは長押しじゃなくても開くのね。お前か。If you're hungry, there's meat turning on the spit outside. If you're bearing illness, find a place to lay your head down and I'll fetch you a poultice. Whatever your troubles with Edgewater, leave them at the gates and be welcomed here. Any questions, dear? I have been called that, among other things. Green Thumb, grandmother, the strange old lady who keeps flowers. But yes, Adelaide will do just fine. Excuse me, Miss McDevitt? Sorry, it's just... You got such pretty trees in here. Why, thank you. You're Robert's girl, aren't you? I remember when you were but a sprout. Thomas speaks of you often. Are you staying long? You should try some of my tobaccorn tea. I brew it in an old spittoon, but it's been cleaned. Reed Thompson, you here on behalf of that cold-eyed reptile? Let's hear it. What's Reed's idea of peace then? 爬虫類に失礼だ。Like everything else that comes out of Edgewater, that peace offering is canned. I and my own are living just fine out here by ourselves. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Cannery's got a regulator. You want ship parts, you ought to rip them out of the cannery's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious cannery. Seems the sort of thing a hero would do. You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed out workers laboring their lives away at the cannery, living off whatever scraps Spacer's choice throws them. You know that's true, don't you, Ms. Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them.
It's not much of a living. Every single person in that town has sold themselves to Spacer's Choice. The company owns them. Body, blood, and bones. You've been there. You've seen it. 特に見てないけど。 All anyone ever does is toil over a cannery. They give their lives for some heartless corporation, and then they're tossed into a Spacer's Choice brand cemetery. Life in Edgewater grinds to a halt. The cannery shuts down, workers desert in droves, and our own little camp grows. そいつら養えるんかマジで。You bring power to Reed's town and you'll be killing us. Reed knows it. He's counting on it. ライハ 0624N さん、皆さん話が長すぎるよ、しょぼーん。裏切れって言うんですけど、すぐ。盗む。これ話をするゲームみたいです。Oh, that's Thomas. He used to follow me around before he left the cannery. 何? Yeah, huh? That's on account of how I never met her. I don't rightly know. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. Well, I don't know about normal. Dad said she worked under some kind of special contract. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. You mean about the mission being too clean? I know, but Vicker says the universe is a machine, that it runs by law. Real machines have gunked up oil, scratches, and worn bits. You can tell they've seen handling, been used by folk. The machine Vicker sees is one ain't never been run. It's not for people to live in. It's something on a museum shelf, under glass. 選択肢増えたんですか。Fixing the universe is a job for somebody way better than the likes of me. 結局何の話だったんだ。発電所を切り替えろ。ああ。地熱。弾がないんだよ。今から発電しといて勝てるとも思えないんです。何にも回収できてないんだけど。何ここは何？ここは倉庫じゃないの？てかさっきのとこ戻ってからさっきのなんかさっきのとこ戻って発電所はあそこでしょ確か。あ、そんなとこによくかかってんのか。尻尾取って何の意味があるかよくわからんけど、ここにも死んでるやん。空っぽだかよ。ここにもなんか死んどるで。
野犬が多いみたいな。あっちにマークが出てるね。結局どっちにつくかだね。まああまり関係ないんでどっちでもいいです。どっちでもいいです。これセーブ忘れてまた話をしないとなるとすげえ長くなるなこれ。あ、なんかすげえやられてるけどこれ。エネルギーって言われても。あ、アサルトライフル。見張りロボット、ロボットがいるってこと。これ相当強いですね。ぶっ壊れてんのかなこれ。25とかフルオートで撃ったらすぐなくなるな。てかこれしかないの。弾がないんですか。エネルギーセルってエネルギーセルの銃はないのか。ああ、地熱発電所。てか100発ないぞ。どうしよう。やっていけるのかな。やっていけるのかな。弾とか買わないといけないのかな。これメインだろうけど、これメインクエストだろうけど。うわ、なんかいるやん。いやー、来たー。いやー。ドローン。ライハ 0624N3。フォールアウトと比べて弾薬がシビアだ。しょぼーん。なんか卵さ。お、倒した。フォールアウトも結構大変。3はシビアやったよな。あ、でも3はよく壊れてましたよね。いや、硬くないんですね。ナイスっていうと弾がないの。まあ、半分使ってしまった。エネルギー弾がいて。あ、何やられたんじゃないの。やられたか、もしかして。当たってない。なぜ当たらないの。弾は遅いけどな。全部弾がないぞ。なんかある。
これもしかしてやられてた？いやもう弾使い切ったんだけどなんか他にサブクエやらないとダメダメな感じ。サブクエやって金貯めて弾買わないとダメな感じかな。これだけクエスト振られて無視してるんだけど。あれ防具の修理セットかなあれ。何空っぽか。絶対ダメじゃん。6発しかない合わせて15発。またアサートライフルか。ちょっと弾拾ったみたいね。まだ弾ないかな。ライハ 0624N3、こっちにはフォールアウトのようなスキルってないんです。なんだろう、わからないですけど。レンジャー。あ、仲間の。うわ、なんかいっぱい拾ってんな、こいつ。てか、アサルトライフ。あ、拾ってんのこいつじゃなくて、これでも装備しとけ。ってか、弾は持ってんのかな、この人。弾はどうなるんだろう、わかんないけど。なんかこれ近接すごい武器持ってるんだこの人。あ、これなんか丈夫なやつですね。出血ダメージついてる。あれ9。この防具強いんじゃないの。3。7。こいつ突っ込むからいい装備した方がいいと思うけど。4。もう敵か味方が分かんなくなる敵か味方が分かんなくなるってまあいいわ裏に回ったのかな。電気のとこ怖いな敵か味方が分からんなるなこれ。まあいいや、赤いやつは味方だ。外にいるやつはみんな倒したみたいですね。あら、いっぱい死んでるよ。もう弾拾った。あ、なんかある。中に入りたくねえな何こいつ、ロボットか。弾結構増えたな。くるくる回ってたな。
なんだろう、防衛、あ、ここにも死んでる。見張りロボット暴走してんのか知らないけどいっぱい死んでるな。さっき入ってきたとこ。死んでるね。空っぽだ。ハッキングがないなんかハッキングツールがない。なんかいろいろ拾ったけどこれまあまあ強いですね。これ何？ショックキャノン、エネルギー、ヘビーウェポン、スタン、ロボットには効くのかな。弾持ってんのこれ。これはいいやつだろう。小割に耐久性があるんでしょ。これもまあまあ強いな。30発。これどんな銃か分からんけど一発撃ってみようか。フルオートではないみたい。弾もったいねえな。じゃあとりあえずクイックセーブしとく。クイックセーブじゃない、普通のセーブだけど。スキル、まあスキルはなんかさっき取ったやつでしょうね。数値が上がるといろんなスキルが使えるようになる感じだよね。基礎数値を上げていってそれでいろんなスキルが使えるようになる感じかな。自動販売機だ。弾撃ってるぞ。弾安くない？ 138 ビット。2ビットで買えるのこれ。安いね。ああ、そういうことか。安いねじゃねえ。全然安くねえじゃん。全然安くねえ。50発一発がか。高えわ、お前。高っ。まあ、しょうがねえ。とりあえず10発買ってみたけど。The control room should be off to the right. I hope we're doing the right thing. Okay, keep him quiet. まあ一回お前突っ込んでいいわ。なんかアグレッシブになってると思った。フルオートだこれ。やべ。
いやこれ弾いくらあっても足りんだろこんなの。減らねえ。もうたまねえ。もうたまねえよこんな。ライハ 0624N3。マジで味方が敵にしか見えねえ。わら。この赤い人が味方ということで。ドローン何も持ってねえじゃねえか。ふざけんな。あ、10発。硬いんですが、これ弾がないよ。すぐなくなるんです。もうあとリロード1回分しかないんです。なんかないんかい。はい、まだよくわからんので。あれこっちで合ってんの？間違ったかな。何が何かよくわかんないですね。弾、どの弾がどれなんだろう。重い弾は多分さっきのやつ。アサルトライフルってなんだろう。アサルトライフルの弾がわかんないけど。外出ちゃった。さっき来たところに入ったのか。外に出ちゃった。道間違えた。さあどれくらい深いんだろう。この発電所どれくらいの広さなのかな。まあ前回のキャラクターはここまではやったんかな。ここまでやってここからやってないんで、もうここから知らないです。前回はここまでやってもうやめたんですけど。わ、なんか歩いてるよ。ネズミかよ。ネズミか。はい。ロックしてる。あ、弾。軽量の弾、これですね。エネルギー弾ってエネルギー使うやつない。鍵開けのツールがない。ああ、結構弾落ちてんな。しといて。これってなんか入ってない。武器の修理とかジャンクみたいなのいる。とりあえずクイックセーブっていうかセーブしとこう。こまめにセーブしとこう。ロードでセーブ入ってると思うけどな、オートセーブ。そうや、これオートセーブじゃないから戻らない。じーって待ってたわ。自動で戻ればいいんだけど。誰かいる？下歩いてんのかな、もしかして。くそ、電気ついてねえから開いてねえな、これ。バー、なんか閉じられてる。じゃあそっちに行くしかない。一本道か。ちらちら。なんかあそこにマーカーが動いてる。エネルギーって何に使うんだろうね。赤になってる。見つかったかな。やべやべやべ。あいつ弾持ってねえで見てるのか。
強いですね。強い銃を持たせた方がいいね。弾なくても撃つ弾なくても撃つね。弾はいらないのか。死んどるで。武器を改造できるようになりた。グレードアップすることができる。あんまりよくわからんけど。人が死んでますね。弾ゲット。それなりに弾は回収できるのか。ライハ 0624N3 英語わかんないから戦闘中周りがなんて言ってるかわかんねえ。わら。っていうかあいつアサルト強いのに。この銃がちっちゃいからダメか。アサルトライフル強いけど弾がないんだよ。ボタン間違える。スカイリムとボタン配置が違う。まあ剥ぎ取るのは同じですけど剥ぎ取りスカベンジャーですか。なんか取れんのかなあれ。取れん。ライハ 0624N3 これは重さ制限あり？ありますね。なんか体力があると重さが持てます。だんだん遅くなるみたいですね。動きが遅くなるとか言ってた。さっき来たとこじゃねえかこれ。あ、なんかいるぞ向こうに。わざわざ戦う必要あるのかな。ここはなんだ。なんちゃらアーマーってなんだ。ボタンを一時間違える。こんなとこ開けたくねえ。こんな雑魚みたいなとこ開けてもしょうがねえやろ。ツールがなくなる。なんちゃらアーマーってなんだろう。9。3しかないんだ。よくこんな来てたな。4。弱くね。発揮具がある。ちょっと壊れてるな。ステルスが上がる。さっき敵がいたような気がする。これさっき見たよね。誰かいる？
just leave me alone. 誰がいるの？でマーカーはこっちじゃねえよね。ああ、そっちにある。Get away! No, 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 just leave me alone. 誰かいるのか。目が光るのね、それ。下か。なんか赤いマーカーがあるんだけど、敵が全然どこにいるかわからん。これはなんだよと。え何これ。何のスイッチこれ。よくわからんけど。何これ。修理記号ってなんだ。なんだそれ。何それ。お、鍵開けツールか。あ、すっげえ弾が入ってた。70発ぐらい入ってたんだけど。さっきの上に来たな。ああ、なんかいそう。ちょっとセーブしとくわ。クイックセーブはないんかな、よくわからんな。クイックセーブがあればいいのにね。ぶっ壊れてるじゃん。うわ、28って足りねえや。閉じてる。青いランプのとこしか開かないみたいですね。さっきのところに戻ったな。じゃあこっちに進むのか。You're not real. You're not real. 誰もいねえじゃん。No, no, no, just leave me alone. なんか Go away, Phantom. 下に降りただけや。そっちに部屋があるから部屋を探索してないと。弾があるかもしれん。No, no, no, just leave me alone. ロックしてる。4、あと一つだけ。Mind the steam. You're liable to get scalded. え、やけどすんの？なんか。硬い硬い硬い硬い硬い。勝手。
そっちか。やられた？なんか上に上がってきたけどさ、これは何ですか？使っていいものがよくわからんけど使うってな、いい。上に追ってきたけどこれでよかったのか？下に降りるところがあるし。おお、これはもうなんか広いぞエリアが広いんだ。ドローンなんかなんだかわかんない。ドローンだか機械が多くて何が何やらわからんない。それあんまりダメージ出してねえけど。あ、重量オーバー重たくなった一応持てるけどおっせえなった。体力の限界を感じる。どうせよいいな、重量って。重量オーバーはどうするんだ。体力はあるんだ。あ、これ爆発するんかな。広くない？広いな、これ終わんねえぞ。走れなくなってる。バーズとする。戻ったな、ほとんど。ステイン111万、1111さん。適当なコンテナに物をしまえます。ああ。コンテナがない。ここはどこだ？最初のとこに戻ったけど。あ、そこか。コンテナってどこあったっけ？
コンテナあそこの上にあるやつしか覚えてない。ここの中にあった移す。解体とか売店って何これ、ピストン。ようわからんけど、あれいいやつだよね。93いらねえ、93くらいです。3とか100。あ、軽くはなったな。くるくる回っててよくわからんなったけど、さっきの声がしたところからもう一回やり直すか。Not real. You're not real. Get away! No, 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 just leave me alone. ゴミ箱、あれ誰か、誰だお前。その前に回収しとく。またなんか重そうなの拾っちゃった。なんか飲んでんの。You're not real. You're not real. Get away from me, Phantom. Shoot. Scram. 何言ってんだお前。ああ、また変なやつが現れた。Don't you talk down to me, Phantom. At least I know I'm real. See, Higgins. This is why you must always boil your sprats before ingesting. 何言ってんだお前。Clearly, I mistook you for one of the phantoms of my imagination, which terrorized me on occasion. Chester D. Higgins. The D stands for definitely not insane. I use it as a reminder. Oh, Higgins has been many things over the years. Sprat Wrangler, Saltuna Critic, Aetherwave Personality, Chairman of the Board, Galactic Defender, Sisty Pig Tycoon. Nice. I've come a long way for someone who started off as a simple engineer right here in this plant. Mechanicals lost their bolts. Opened fire on anything that moved. It was pandemonium. Fuck. 安全装置からつけとけよ。なんだそれ。
You mean why did the mechanicals go on a murderous rampage? Same reason any of us do, I suppose. The voices told them to do it. I was on cleaning duty at the time. My old boss had me scrubbing pipes when the killing started. So, as usual, I missed out. I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. Look, I don't want to fall into any trouble with the mechanicals. If they wise up to our plans, they will come for us. With prodding irons. 騙し54ってすげえな。You know, you remind me of myself back when I was an intergalactic adventurer. I discovered a flaw. Their hostility levels were hardwired to maximum. There's no changing that, but you could rewrite their targeting protocol so they attack each other instead. でどうすればいいんだよ。なんかよくわからんけど。Yes, that's exactly it. I see you're also versed in the そうや、エン noble ジ art ニ of アはちょっと高い mechanical からね。engineering. There's a behavior control terminal in the other room. It should have options to change how the mechanicals act, including whom they shoot at. Oh, that reminds me. You'll need my passcode to access the behavior control terminal. Here, let me just write it down for you. パスワード。The tail. Definitely start with the tail. If you're feeling adventurous, the ears are a particular delicacy. これ聞いてほしいみたいな。 Jimmy'd opened the vending machines. That lasted a good couple of months. Eventually, I had to resort to more unconventional means of filling my insides. Braised. Boiled, charred, skewered. Sprats are good eating, friend. Chock full of brain food. あれ、選択肢これだけ。 I specialized in automechanicals, drones, sentries, repaired them, maintained, upgraded, did it all from my old workroom just over in the next section. そんなプログラムあるの？マーカーは向こうなんだけど、どうやって行くんですか？これ下でなんかあった？なんもねえ。ここ行き止まりでしょ。行き止まりだわ。プログラム書いてもらわれた。反対か。あ、びっくりした。そんなことだった。
そっちだな。迷子ですね。迷子ですね。こっちか。全然違うとこ行ってたみたい。こっちが正解？こっちに行こうといかなかったのか。マーカー全然見てなかった。これを下に行けというか、順番間違えた。そこ空いてないんだけど、ここ落ちたら1点かな。あえぐい音したんですけど。あの高さであんなことなるんか。ちょっと足折れたろあれ。あっちに行きたいんだけど、どうやって行くんだ。いけないじゃないか、そっち。これ自動販売機か。ああ、これか。ロボット制御ここにある。もうロボット全部倒しちゃったのかな。ここ開けるの忘れとった。向こうになんか端末があるぞ。何これ、流れが変わったの。まだ切り替えてないです。
あのバーを動かさんといけなかっ Once た we の do か。 this, there's no going back. そうなのか。じゃあセーブしとくね。Hey, mister? はい。Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? いや、わかんね I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. e こいつ。That sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow she's talked the ground into giving life again. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. で何の？あのバーで変更先変えてたのか。これやるとあそこの街消えるってことか。じゃああれ全部戻さないといけないの続行すると終わっちゃうわけ。どうしよっかな。じゃああれ全部戻さないといけないのか。3つぐらいあったやつ。これ何？
か？こんなんあったんか。先延ばしてもしょうがないけど。こんなやついたっけ？あ、元に戻ったのか。一番最初のとこでしょ。どうしようかな。缶詰工場守るか。あの変な女の言うことを聞くのも尺なんだけど。これも戻せないじゃん、第一。もう一回使ったら戻せないじゃないか。じゃあ止めるしかもうないのか。しょうがないな。どっちにしようかなーってことか。ここで変えれる。あのバーは別に意味なかったんかいな。ここで変更がどっちかにする。じゃあそうしようかな。植物園を見捨てる弟にしようか。あれどこ行ったの？ I think you did the rightest thing you could sending the power back to Edgewater. A lot of people would have suffered otherwise. People I care for, even if they ain't care much for me. 植物園に行ってみようか。ここなんかあるんですか？反対側か。植物園ってどうなるんやろ。敵対してんのかな。缶詰工場。まあ植物園に行っても飢え死にする人が増えるだけやろ。ここで売り買いできるのか。こっちじゃないじゃん。行こうか。高速移動が多分できるんでしょう。でもなんか行ったら怖いから、とりあえず
植物園の方にマーカーついてるんだけど、説得してくる。説得とかできんのかな。どういう状態になってるか見に行ってみよう。殺されるんじゃねえの。これマーカーはどこについてるの？この中か。ここに機械。入り口どこなの？入り口がわからない。暗い。あ、ここか。怒ってる。 That's the thing about growing old. Your eyes start to fail. Elsewise, I would have seen you for the snake that you are, chopped you into pieces and roasted you on a spit. This is all you're doing. Cutting off my power, killing off my garden. Without refrigeration, my food will spoil, and my flock will starve. I want to ask you this in private, away from the eyes of my flock, so they do not see me lose my temper. Tell me, why did you do it? You killed my garden, destroyed my community, sentenced my flock to a lifetime of slavery in Edgewater for a power regulator. Well, shit, I wish it was personal. Go talk to Grace and Thomas. Look them in the eye and tell them their life here is over, and the only thing left to do is go back to Edgewater. This is now your responsibility. And you tell Reed Thompson that I will never return to Edgewater. I would rather die among my flowers than live under his management. As long as Reed is still in Edgewater, I will not return. Those are my terms. My son worked in that camp. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Food's bound to spoil at this rate. Keep your wits about you, friend. One of us want to go see what happened? I don't know how much longer we'll last without power. I know. I don't know how much longer we'll last without power. Marauders can't see us in the dark. Wild canids, on the other hand. The matter's been weighing on me. I'm staying put until I know what's become of Zoe. Don't want that question haunting me all the way back to the cannery. Don't see why Thomas can't just get the generator up and running. Something I can help you with? You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go local. これ探さないとこいつら帰らないのか。まあいいや、とりあえず今回はこれで。
しょうがねえ、後で探すしかねえな。夜か。 Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome. Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. I'm the only decent mechanic Edgewater's got, but every time I think of going back, I get this sinking feeling. Well, it's kind of you to say that. And you're right. I wasn't happy. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? I could tend to your engine. I know my G-valves from my catalyzers, and I can keep your ship singing. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Yes! I mean, thanks. You won't regret this, mister. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain.どこでもチケットってまあこれでいいでしょう。話して終わろうか。どこまで行くんだろうねこれ。ずっとこれ無限終わりどころがよくわからんだけどどこで終わろうかな。早く終わりたいんだ。 Captain, I have detected that Edgewater's power supply is now optimal. What can I do for you, Captain? All systems are operating within acceptable parameters. I am prepared to bring the unreliable into low-altitude orbit. This should prove an adequate test of our flight capabilities. いろいろまだやってないことがあるだろう。ここに残ってまだやることがあるだろうということで、こんなもんかな。まだいろんなことやらないといけないし、クエスト残ってるからとりあえずまだ残りますけどね。でもまあ今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。危ねえ。じゃあこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。